Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Hamba kujua kama unanielewa. Today we are going to discuss about general ordinary secondary education. Number 1. So this is 3.1. Ordinary general, sorry. General ordinary general ordinary secondary education pathway. Kwenye kipindi kingine tutajifunza juu ya vocational or technical ordinary secondary education. In another session I will teach you about vocational or technical ordinary secondary education. In this session let us focus in general ordinary secondary education pathway, where we have hundreds of secondary schools, thousands, not hundreds, thousands of secondary schools in Tanzania, in 31 regions of Tanzania. Hello Tanzania, how are you Tanzanian students? How are you Tanzanian parents? How are you Tanzanian guardians? How are you Tanzanian teachers? You're warmly welcome into this wonderful session. What is general ordinary secondary educational pathway? Nini maana ya elimu ya sekondari ngazi ya kati ya jumla? Here we have question number 3. What is general ordinary secondary education pathway? What is it? So the general ordinary secondary education pathway is the academic pathway, excuse me, is the academic pathway of ordinary pathway, is academic pathway of ordinary level from 1 to Form 4. From 1 to Form 4, that focuses on
general education that focuses on general education subjects. General education subjects rather than vocational, vocational or technical or training training. This is the simple definition of general ordinary secondary education pathway. Say with me, general ordinary secondary education pathway. Again, say with me, general ordinary secondary education pathway. Again, say with me, general ordinary secondary education pathway. So what is it? Pause the video and copy the notes. Okay, stop writing. Let us read. What is general ordinary secondary education pathway? Wow. Is the academic pathway of ordinary level from 1 to Form 4 that focuses on general education subjects, rather than vocational, technical, and training. Nini maana ya elimu ya sekondari ngazi ya kati ya jumla? Hii ni njia ya kitaaluma ya elimu ya ngazi ya kati ya sekondari, kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, ambayo inalenga zaidi elimu ya jumla au inalenga zaidi kufundisha masomo ya elimu ya jumla kuliko masomo au mafunzo ya ujasiriamali, ufundi na biashara. Ngoja nirudie. A general ordinary educational pathway is the academic pathway that focuses of ordinary level from 1 to Form 4 that focuses on teaching general educational subjects rather than, more than vocational educational subjects, technical educational subjects, and trading educational subjects. Kwa hiyo hii ni njia ambayo inawafundisha wanafunzi wa elimu ya sekondari ngazi ya kati juu ya maarifa inayotokana na masomo ya jumla yanayolenga maeneo mbalimbali ya ufahamu au maeneo mbalimbali ya ujuzi. Narudia tena. Elimu ya sekondari au njia ya jumla ya kujifunza elimu ya sekondari ngazi ya kati ni njia ya kitaaluma, njia rasmi ya kitaaluma ambayo inalenga kufundisha maarifa, hekima, ufahamu na ujuzi wa jumla wa masomo ya jumla kuliko kufundisha masomo ya ujasiriamali, biashara na ufundi. Is that clear? Unaelewa? Do you understand? General ordinary secondary educational pathway. Again, this is another point to note.
The general ordinary education. Do you understand? Ask your neighbor, do you understand? Do you enjoy ordinary secondary education in Tanzania? The general ordinary secondary education is taught in thousands Tanzanians secondary, Tanzanians general, ordinary secondary schools, private and government. So the general ordinary secondary education is taught in thousands of Tanzanians general ordinary secondary schools, which are private and the government. But also some of them are boarding schools and day school. Some of them are mixture of day school and the boarding school. This is the first point that you have to note. This is number one. Number two, in all the general ordinary secondary schools, the vocational or technical and trading subjects are not taught. In all Tanzanians general ordinary secondary schools, vocational, neither vocational, that's previously known as technical, nor trading subjects are taught. So neither vocational or technical subjects nor trading subjects are taught in this school. A serious parent, a visionary student, a visionary guardian, a visionary parent, this is very important information. You have always to examine the potential and vision within your child. Why? Because the vision of the student will choose the best schools or the best educational system or the best pathway for him or her. Hai. Elimu ya sekondari ngazi ya kati ya jumla inafundishwa na maelfu ya shule za sekondari zilizokuwepo Tanzania, za bweni na za kutwa, za serikali, shule za sekondari za serikali na za binafsi. Jambo la pili, katika shule zote zinazofundisha elimu ya sekondari ngazi ya kati ya jumla nchini Tanzania hazifundishi masomo ya ujasiriamali, masomo ya ufundi na masomo ya biashara. Yaani masomo tunasema kwamba yako masomo ya biashara ambayo ni bookkeeping, liko bookkeeping, lakini naposema trading tutaona baadaye tukavyoenda kwenye vocational and trading subjects. So, what are not taught, means are taught. Examples, tuone mifano. Examples of general ordinary
ordinary or general or level schools. I'll mention just 10 examples, but there are thousands of examples. The first one is called the Ilboru Secondary School. This is my Ilboru Secondary School. Ilboru Secondary School. This is my previous advanced secondary schools. The second one is called the Galanosi. This is my O-level school where I did my O-level studies. The third one is called the Kilangalanga. That's in Mlandizi. My O-level school, Kilangalanga. Again, the other one is called the Kibaha Secondary School, Special Secondary School. Ilboru Special Secondary School, Kibaha Special Secondary School. Msalato Special Secondary School. This is for girls, Msalato. Then number 6, this is Shaban Robert Secondary School. Again, we have number 7, Feza Boys Secondary School, Feza Girls Secondary School. Number 8, we have Marian Girls Secondary School, Marian's Boys Secondary School. Number 9, we have St. Francis Secondary School. Number 10, we have also Yangwani Secondary School, etc., etc. So all of these are examples of general ordinary secondary schools. Is it clear? Mifano ya shule za sekondari zinazotoa elimu ya sekondari ngazi ya kati ya jumla ni shule ya sekondari Ilboru, nilikosoma elimu yangu ya juu ya sekondari. Shule ya sekondari Galanosi, nilikosoma elimu yangu ngazi ya kati ya sekondari. Shule ya sekondari Kilangalanga, nilikosoma elimu yangu ngazi ya kati ya sekondari, kidato cha kwanza na cha pili. Shule ya sekondari Kibaha Special Schools ambayo ni wavulana. Shule ya sekondari Msalato, shule ya vipaji maalum. Shule ya sekondari ya Shaban Robert ambayo ni shule ya binafsi. Shule ya sekondari ya Fedha, shule ya binafsi. Shule ya sekondari ya Marian, shule ya binafsi. Shule ya sekondari ya St. Francis au Mtakatifu Francis, shule ya sekondari ya Jangwani na kadhalika na kadhalika. Is it clear? Did you understand about general ordinary secondary education? If you've understood, I'm very happy to hear that you've understood, because my main goal is to deliver this information right in your subconscious mind and let you understand and explore and teach others about the beauty of our Tanzanian ordinary secondary education. Is it clear? According to the contents, how many parts do you still have? We still have 2 parts: compulsory subjects and elective subjects. You can take a break if you're tired, just a break of 10 minutes, and then you come back. Then we move on to finish the contents. Then now let us discuss about compulsory subjects in general ordinary secondary school or education. Well, let us define compulsory subject. So number 4, compulsory. I'm about to finish this session. Compulsory subjects. Compulsory subjects. And we'll focus compulsory subject in general ordinary secondary educational system. Class A, compulsory subjects. Then we have question number 4. What is compulsory subject? Parents, compulsory subject in Swahili. In Swahili, compulsory subjects means masomo ya lazima. In both general ordinary secondary schools or education and the vocational or technical ordinary secondary education, there are compulsory subjects and elective subjects. Katika mifumo yote au katika njia mbili za kufundishia elimu ya sekondari ya ngazi ya kati, kuna aina makundi makubwa mawili ya masomo.
masomo ya lazima kwa kila mwanafunzi na masomo ya hiari au masomo yanayotakiwa au masomo ambayo mwanafunzi anatakiwa kuchagua baadhi ya masomo katika mkusanyiko wa masomo mengi ya uchaguzi kulingana na maono ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wake. Sababu maono maana yake ni nini? Maono ni kusudi la Mungu linalofunuliwa ndani ya moyo wa mtu kwa mfumo wa picha. What's vision? Vision is God's purpose revealed in human heart in form of the picture. So everything that I'm sharing to you, the best decisions will be made depending or based on your own vision that God has given you. So what is compulsory subject, or what the means of compulsory subject? Or sometimes we call them core subjects. So we say that compulsory subject, or in university we call them core modules. Compulsory subject is the subject. This is the subject. Is a subject that every ordinary secondary student, every ordinary secondary student is required to study from Form 1 to Form 4, regardless of their vision or interest or career, regardless of their interest or career goals. So regardless of their vision, interest, career goals, or mission or focus or school type. Okay, focus. This is the means of compulsory subject. Compulsory subject is a subject that every ordinary student is required to study, is required or must study. So in bracket you can write must study. Must study. So I think let us write it here. It's required to study or must study. From Form 1 to Form 4. From Form 1 to Form 4. From Form 1 to Form 4. Regardless of their vision, interest, career, goals, mission, and focus. And the focus. Kwa hiyo tunasema kwamba masomo la lazima ni somo ambalo kila mwanafunzi wa elimu ya sekondari ya ngazi ya kati lazima alisome kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 bila kujali maono ya mwanafunzi au mapendekezo, upendeleo, manake mapenzi ya au tunasema kwamba career goals, manake malengo ya mwanafunzi au mtazamo wa mwanafunzi au mwelekeo wa mwanafunzi. Pia hili ni somo ambalo mwanafunzi anapaswa kusoma bila kujalisha kwamba ni gumu kwake au ni rahisi kwake. Remember also, compulsory subject
is the subject that the students or every ordinary secondary education, every ordinary students must study it, whether it is hard or simple. So every student, every ordinary student must study all compulsory subjects, regardless of its simplicity or difficulties. Regardless of its simplicity or difficulties. So every student must study. Masomo au somo la lazima. Okay? Copy the notes. Kwa hiyo kila mwanafunzi wa elimu ya sekondari ngazi ya kati anapaswa kusoma masomo yote ya lazima kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 bila kujalisha kwamba somo hilo ni gumu kwa mwanafunzi au ni jepesi. Sawa sawa? Do you understand, students? Do you understand, parents? Do you understand, guardians? Unanielewa mwanafunzi? Unanielewa mzazi? Unanielewa mlezi? Hiyo ndio habari njema. Do you understand me, teachers? Do you understand? Unanielewa walimu and government leaders? This is the truth. So, according to new 2020 curriculum for O-level education, there are 60 compulsory subjects that must be taught to all students who study in general, ordinary, secondary schools. Kulingana na stop writing, according to new 2020 curriculum prepared by Tanzania Institute of Education, for all of education, there are 60 compulsory subjects. 60 compulsory subjects that must be taught to all students, all O-level students who study in general, ordinary, secondary schools in Tanzania. Kulingana na mtaala mpya wa elimu ya sekondari ngazi ya kati uliandaliwa na Taasisi ya Elimu ya Tanzania, kuna masomo 6 ya lazima ambayo kila mwanafunzi lazima ayasome. Kuanzia preform 1 au elimu ya kidato cha kwanza cha awali, kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha 4. What are those 6 compulsory subjects? So 60 compulsory subjects. 60 compulsory subjects in general education, ordinary or level education, general or level education. What are these 60
compulsory subject. Hebu nitajie haya masomo 6 ya lazima ambayo wanafunzi wanaosoma elimu ya sekondari ngazi ya kati nchini Tanzania lazima wayasome. La kwanza, the first one, mathematics. The first one is called what? Mathematics. Mathematics. Say mathematics. In short, this one specifically we call it basic mathematics. You can call it mathematics. When you say mathematics, means basic mathematics. You may call it mathematics or basic mathematics, because if we mention about additional mathematics, which is elective, we have to add a prefix of addition before mathematics. Kwa somo la kwanza ni hisabati, au somo hili linaliita hisabati ya msingi. Kwa somo la kwanza. The second subject is called what? English. English what? English language. The third subject is called what? Swahili or Kiswahili. So it's called the Kiswahili. The fourth subject is called what? Geography. The fourth subject is called the geography. The fifth subject is called what? Business studies. Business studies. Masomo ya biashara. Business studies ni mbadala wa somo la commerce. Business studies. And then the sixth compulsory subject is called the elimu historia ya Tanzania. Historia ya Tanzania. Historia ya Tanzania na maadili. In short, we call it HTM. These are 6 compulsory subjects taught in general ordinary secondary schools in Tanzania. Haya ndo masomo 6 ya lazima ambayo mwanafunzi anatakiwa kusoma kuanzia kidato cha kwanza au kuanzia elimu ya awali ya kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha 4. These are 6 compulsory subjects that the students must learn them under NECTA. Under NECTA. 6 compulsory subjects in general or level education under OT. Remember, this is under NECTA, not under Cambridge, under NECTA. Mathematics, which is basic mathematics. English, so let us read together. Let us revise as the students. Mathematics or basic mathematics. Say with me. English, geography, business studies, historia ya Tanzania na maadili. In short, HTM. How many subjects? 6. With the reading from the blackboard. Number 1, mathematics. Mathematics. Number 2, English. Number 3, Kiswahili. Number 4, geography. Number 5, business. Number 6, historia ya Tanzania na maadili au HTM. Is it clear? Umenielewa? Haya ndugu yangu unapaswa kuyasoma. Yawe magumu, yawe marahisi, uwe una maono nayo, uwe unataka kuwa rubani, unataka kuwa mwanasheria, unataka kuwa mwanasiasa, unataka kuwa mwalimu. Haya ni masomo ya lazima usome kwa miaka angalau mingapi? 4. These are compulsory subjects for 4 years. Whether you wish to be engineer or to be a medical doctor or to be a lawyer or to be politician or to be businessman or to be scientist or to be mathematicians or to be a teacher, you must study these 4 subjects. If you are studying under the format of NECTA, under the format of Cambridge, this is not a concern, as the story is somehow different. Is it clear? Umenielewa? Hi. That is all about yote. That's all about compulsory what? Subjects. Now,
Number 5, and the last concept for this session. This is what we are going to discuss about what? Elective subjects. Say elective subjects. Again, say elective subjects. Again, say elective subjects. Elective subject. This will be question number 5. Elective subjects. So what is elective subject? So what is elective subject? Nini maana ya masomo ya kuchagua? Nini maana ya masomo ya kuchagua katika elimu ya sekondari ngazi ya kati? Tell us, what is it? Define. So you say that elective subject is a subject that is being selected by ordinary secondary student from multiple list, of subjects provided by the country curriculum. Based on students' vision, calling, interest, gifty, talent, and focus. So it's a subject that is being selected by ordinary secondary student from multiple list of subjects provided by their country's curriculum based on the student's vision, calling, interest, gifty, talent, focus, and mission. Nini maana ya somo chaguzi au somo lisilo la lazima? Nini maana ya somo lisilo la lazima? Stop writing. What the meanings of elective subject? Elective subject is a subject that is being selected by ordinary secondary student like you from the multiple list of subjects provided by the country's curriculum based on the student's vision, calling, interest, gifty, talent, focus, and mission. Kwa hiyo somo lisilo lazima maana yake ni somo ambalo mwanafunzi analichagua, mwanafunzi wa elimu ya sekondari ngazi ya kati analichagua kutoka kwenye orodha ya masomo yasiyo lazima mbalimbali kulingana na mtaala wa nchi kwa kuzingatia maono ya mwanafunzi, wito wa mwanafunzi, mapenzi ya mwanafunzi, kipawa cha mwanafunzi, mtazamo wa mwanafunzi na malengo ya mwanafunzi. Hiyo ndo maana elective subjects. Kwa hiyo mwanafunzi anatakiwa kuchagua idadi fulani ya masomo. Hai, twende. Did you understand? According to new 2023
Tanzanian O-level curriculum. There are 19 elective subjects. 19 elective subjects that an O-level student may select. O-level students may select. So how many elective subjects? 19. Kulingana na operating according to new 2020 Tanzanian O-level curriculum. Kulingana na mtaala mpya wa Tanzania wa mwaka 2023, kuna masomo 19 yasiyo ya lazima yanayofundishwa kwenye elimu may select under the general, ordinary, secondary education. Kulingana according to the new 2020 Tanzanian O-level curriculum, there are 19 elective subjects that an O-level student may select under the general, ordinary, secondary educational system. Secondary educational system. How many? 19 elective subjects. This under general educational system. When you talk about vocational or technical educational system, we have also another list, and they are completely different from this. Kwa hiyo kulingana na mtaala mpya wa Tanzania wa elimu ya sekondari ngazi ya kati, kuna masomo 19 yasiyo ya lazima ambayo mwanafunzi anapaswa kuchagua katika mfumo wa elimu ya sekondari ngazi ya kati ya jumla. Can you guess? Remember, if you're joining us right now, you're warmly welcome. This is Olenjolai, a Tanzanian teacher who is committed in teaching secondary education from 1 to 6 by using the Tanzania new curriculum. And I would like to welcome you into this wonderful session where today we are discussing about the general introduction of ordinary secondary education in Tanzania. If you join us, you're warmly welcome. Remember to subscribe into our official YouTube channel that's called Tanzania Online O-level Seki School. And also remember, just to check in the thumbnails, you'll see our contacts. You'll see also more information about what are we doing. So you're warmly welcome and we're happy to have you. Kama unajiunga na sisi sasa hivi, karibu sana. Mimi ni mwalimu Olenjolai, namshukuru Mungu alinipa kipawa cha ualimu. Ninafundisha elimu ya sekondari kidato cha kwanza mpaka cha 4, kidato cha 5 na kidato cha 6. Masomo ya sayansi, ya elimu ya neno la Mungu kwenye Biblia takatifu pamoja na hisabati. Karibu sana tuweze kujifunza na niweze kufundisha au kukufundishia mwanao au mjukuu wako au mjomba wako au shangazi yako ili aweze kuwa mwanafunzi mwenye maarifa, hekima, ujuzi na utaalamu. Karibu sana. Hi. So then 19 elective subjects in general. 19 elective subjects in general education. General education, general O-level, secondary education. General O-level secondary education. 19 elective subjects in general
O level secondary education. Masomo 19 sio lazima katika mifumo au katika mfumo wa elimu ya sekondari ngazi ya kati ya jumla. Number 1. Unadhani somo gani ambalo alikutajwa pale? Which you wish to know. Number 1 is called physics. Somo la kwanza inaitwa physics. Number 2 is called chemistry. Somo la pili inaitwa kemia. Number 3 is called biology. Somo la tatu la silo lazima ni biolojia. Number 4 is called history. Somo la 4 ni somo la historia. Number 5 it's called bookkeeping. Somo la 4 la 5 inaitwa nini? Somo la 5 inaitwa elimu ya biashara. Number 6 is called computer science. It's called what? Computer science. Number 7 it's called what? Agriculture. Elimu ya nini? Ya kilimo au sayansi ya kilimo. Number 8 is called what? Music. Number 9 is called what? Bible knowledge. Bible knowledge. Elimu ya nini? Au maarifa ya Biblia. Number 10 is called what? Additional mathematics. Additional mathematics. Additional mathematics. Additional mathematics. Then number 11 it's called what? Music. Number 11 is called what? Music. Number 12 is called what? Art. It's called what? Art. Art what? Fine art or sports. Number 13 it's called what? Fine art. Number 14 it's called what? Literature. Literature in English. Number 15 it's called what? Fasihi. 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 Fasihi ya Kiswahili. Fasihi ya Kiswahili. Number 16 it's called what? French language. Lugha ya Kiingereza. Number 17 it's called what? Arabic language. Arabic language. Number 18 it's called what? Chinese language. Number 19 it's called what? Elimu ya Kiislamu. Or Islamic religious studies. These are 19 what? So we had the fine arts. Fine arts, I think number 20 is what? Something called arts. Yeah, so these are 19 elective subjects. Say 19 elective subjects. Haya ni masomo 19 yasiyo ya lazima. Pause the video and write the notes. So let us reinforce understanding. Haya, naomba tujaribu kuiandika ya masomo kwenye akili zetu, wanafunzi wa kidato cha kwanza wa elimu ya kidato cha kwanza awali. Please, pre-form 1, form 1, form 2, let us write these selective subjects in our mind because some of them will study in form 3.
1, 2, 3, let us go. Read after me. Physics, chemistry, biology, history, bookkeeping, computer science, agriculture, music, Bible knowledge, additional mathematics, music, sports, fine arts, literature in English, fasihi ya Kiswahili, French language, Arabic language, Chinese language, elimu ya Kiislamu. Elimu ya Kiislamu. So physics, all the other means except the 2 subjects, means 17 subjects, you have to start, once you choose them or you select it, one among 17 subjects, with the exception of additional mathematics and literature in English. You have to start them from 1, from 2, from 3, from 4. You cannot drop them. Is it clear? Let me repeat. With the exception of additional mathematics and the literature in English, all other 17 elective subjects taught in general ordinary secondary education must be selected by the student during the entrance of Form 1, and the student is supposed to learn them Form 1, Form 2, Form 3, and Form 4 without dropping them. Isipokuwa masomo mawili, hesabu ya ngazi ya juu na fasihi ya Kiingereza, masomo mengine 17 yasiyo ya lazima, mwanafunzi anatakiwa kuchagua, na akichagua katika masomo haya 17 niliyokuwa nimeorozesha, anapaswa kusoma hayo masomo kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 bila kuacha. Umenielewa? Umenielewa? Umeona umuhimu wa hii maarifa? Ngoja nirudie tena. Mwanafunzi anapochagua masomo mawili au matatu au manne katika masomo haya ya machaguo kulingana na shule anayosoma katika elimu ya sekondari ya ngazi ya kati ya jumla, anapochagua masomo kati ya masomo 17 isipokuwa somo la hisabati ya nyongeza na fasihi ya Kiingereza, anapaswa kusoma masomo haya aliyochagua kuanzia kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha 4 bila ya kuacha. Additional mathematics, once a student choose additional mathematics or literature in English or both in Form 1, a student will not learn additional mathematics and or literature in English in Form 1 and Form 2. A student will learn additional mathematics or literature in English or both since Form 3 and Form 4. So remember that additional mathematics, this is for Form 3 and Form 4. Also literature in English, this is Form 3 and Form 4. Only these 2 elective subjects. Mwanafunzi akichagua hisabati ya nyongeza na fasihi ya Kiingereza kuanzia kidato cha kwanza, kwa sababu ndio machaguo na mwanafunzi anatakiwa achague anapoingia kidato cha kwanza, anapaswa au atasoma masomo hayo atakapofika kidato cha 3 na cha 4. Kwa hiyo hesabu ya ziada na fasihi ya Kiingereza haifundishwi katika darasa la kidato cha kwanza na kidato cha pili. Kwa nini? Lazima mwanafunzi apate msingi wa basic mathematics kwanza, au msingi wa hesabu kwenye hisabati ile ya kwanza ambayo somo la lazima kwa miaka 2. Alafu akija kufundishwa hesabu ya nyongeza ya ngazi ya juu ataelewa. Na kwa somo la Kiingereza lazima mwanafunzi apate maarifa ya English language kwanza, kidato cha kwanza na cha pili. Akifika kidato cha 3 na cha 4, kwa sababu tayari ameshakuwa na msingi wa Kiingereza vizuri, basi anaweza akasoma fasihi ya Kiingereza. Why additional mathematics and literature in English are not taught in Form 1 and Form 2 and Form 2? Because students of Form 1 and Form 2, they don't have a good background in mathematics,
in such a way that they will understand additional mathematics. Also, students in Form 1 and Form 3 will not have a good background in English. That's why they should learn the compulsory subject of basic mathematics and English first for Form 1 and Form 2. Then in Form 3, they can learn and master additional mathematics and literature in English. Do you understand? Please let me know in the comment section, please, because I want this information to be clearly understood by parents, students, teachers, and guardians. Because this is one of the common mistakes that is being done in my beautiful country of Tanzania. Ninamwomba Mungu ujumbe huu ueleweke kwa wazazi na watoto na walezi wa nchi ya Tanzania, kwa sababu hapa ndo kosa la kwanza linapofanyika kwenye kuchagua masomo au kwenye kuelewa kwa nini somo hili lifuate na kwa nini somo hili lifuate. And I'm going to teach you in detail about what the applications of each subject, what the link of these elective subjects with advanced secondary education, what the link between the general, the compulsory subjects and advanced secondary education and even university education. Takufundisha mahusiano ya masomo haya ya elimu ya sekondari ngazi ya kati, elimu ya sekondari ngazi ya juu na elimu ya chuo kikuu. I thank God by His own grace I am a professional electronics and telecommunication engineer. Namshukuru Mungu kwa neema yake. Mimi ni mhandisi mwenye shahada ya kwanza ya uhandisi wa electronics na mawasiliano angani na ardhini. Are we together? So this is very important. Is it clear? Okay. Then, lastly, to end this session, what is the maximum number of elective subjects that a Form 1 student has to choose? What is the medium number of elective subjects that a Form 1 student must choose? And what the minimum elective subject that a student, ordinary secondary students must choose? So this is what? This is have to note. According again to the new 2023 Tanzanians ordinary or curriculum for ordinary secondary education, number 1, the minimum elective subjects that a student, kiwango cha chini cha masomo ambayo mwanafunzi that an O level, mwanafunzi wa elimu ya sekondari ya ngazi ya kati anapaswa kuchagua is 2. So minimum is what? 2. So how many compulsory subjects do we have? 6. If a student's ordinary secondary education, ordinary secondary students choose other 2. So 2 plus 6, 8. So this will make that. So we say number of subjects that a student should start is equal to 6 compulsory subjects plus 2 subjects plus 2 what? Elective what? Elective subjects. So total how many subjects? 8. Kiwango cha chini cha masomo ambayo mwanafunzi anapaswa ni lazima achague ni masomo mawili. Masomo ya lazima yako mangapi? 6. Haya, 6 masomo 6 ya lazima na masomo mawili yasiyo ya lazima. Kijumlisha masomo ngapi? 8. Number 2. The medium number, the average. The medium number of elective subjects. The medium number of elective subjects that an or level student must choose is 3. The medium number, the medium elective subjects that an O-level students must choose is 3. So total number of subjects, summation of the subjects, this is mathematics, 60 compulsory subjects plus
3 elective what? Elective subjects. This makes what? 9 subjects. So if your students will choose 3 elective subjects plus 6 compulsory subjects makes a total of 9. Kama mwanafunzi atachagua masomo matatu ya sio lazima, jumlisha masomo 6 ya lazima, anakuwa anasoma masomo ngapi? 9. Then number 3, the maximum number of elective the maximum number, I forgot here, the maximum number of elective subject, and here the medium number of elective subject, the maximum number of elective maximum. Remember here this is minimum, medium, maximum. The maximum number of elective subjects that an O-level student must choose or select is 4. Kwa hiyo kiwango cha, manake idadi kubwa ya masomo yasiyo lazima ambayo mwanafunzi wa elimu ya sekondari akiwa kidato cha kwanza anapaswa kuchagua ni masomo mangapi? 4. Haya, masomo 6 ya lazima jumlisha masomo 4 yasiyo lazima, jumla atakuwa anasoma masomo ngapi? 10. Kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 4. So now the number of summation of the subjects from 1 to Form 4. This is a mathematical question. From 1 to Form 4. This is equal to what? 6 compulsory subject plus 4 elective subject. This makes what? 10. Makes a total of 10 subjects. Did you understand? Umeelewa nilichokuwa nakifundisha? Nilikuahidi nitakufundisha vipengele vitano. I promise you that I will teach you 5 concepts. Number 1, introductions of ordinary secondary educational in Tanzania. Number 2, I taught you about about levels of ordinary secondary levels of education in Tanzania. Number 1, I taught you introductions of secondary education in Tanzania. Number 2, I taught you about levels of secondary education in Tanzania. Number 3, I taught you about ordinary secondary education pathway. Number 4, I taught you about compulsory subject in general ordinary secondary education. Number 5, I taught you about elective subjects in general ordinary secondary education. And this I would like to say that then the last thing or last concept is about the maximum, minimum and medium size or medium number of elective subjects. That's all. Did you understand? Umeelewa? Kwa hiyo nimekufundisha vipengele vingapi? Utangulizi wa elimu ya sekondari ya Tanzania, nikakufundisha ngazi 2 za elimu ya sekondari ya Tanzania, nikakufundisha njia 2 za kufundisha elimu ya sekondari Tanzania, elimu ya sekondari ngazi ya kati Tanzania, nikakufundisha masomo ya lazima katika mfumo wa elimu wa elimu ya sekondari ngazi ya kati wa jumla, na nikafundisha masomo yasiyo lazima katika pia mfumo huo. Na mwisho nikamalizia kwa kufundisha idadi ndogo ya masomo yasiyo lazima, idadi ya kati ya masomo yasiyo lazima na idadi kubwa ya masomo ya lazima. Kwa hiyo kulingana na sheria ya elimu ya Tanzania, kwa hivi sasa kiwango kidogo, idadi ndogo ya masomo ambayo mwanafunzi wa Tanzania anataka kusoma ni masomo 8. Idadi kubwa masomo ngapi? 10. Kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Habari njema, in this I will teach about physics, I will teach about chemistry, I will teach about computer science, I will teach about basic mathematics, I will teach about Bible knowledge. Kwenye hii shule ya mtandao mimi na uwezo kufundisha masomo ngapi? 5. Moja lazima ambalo hisabati, la pili fizikia, la 3 kemia, la 4 sayansi ya kompyuta na la 5 maarifa ya kibiblia. Kwa sababu 19 jumlisha 6
masomo 25, 25 subjects. So among 25 subjects, I thank God I will teach you 5 subjects. 5 out of 25 is 1/5, right? It's 1/5. It means 20% of ordinary secondary education I can cover it. And I will have other teachers who are good in biology, geography, in English, Kiswahili, etc. So stay tuned and stay connected. Dear students, dear parents, dear guardians, this is the end of session 0, the general introductions of ordinary secondary education in Tanzania. Hapa ndo mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo, utangulizi wa jumla wa elimu ya sekondari ngazi ya kati katika nchi ya Tanzania. I welcome you in more contents, in more sessions, 100 sessions, 1,000 sessions about ordinary secondary education in mathematics, in physics, in chemistry, in Bible knowledge, and also in computer science. Stay tuned, join and visit other and check other videos. Nakukaribisha sana kwa ajili kama mwanafunzi au na mwanafunzi wa kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha 4, hii iwe shule yake rasmi. Kama anasoma shule ya kutwa, anaporudi wakati wenzake wanaenda prep wa shule za boarding au wa shule za manake za bweni, yeye anakaa na kompyuta yake, una simu pale, mzazi unamsimamia, anasoma, kwa sababu tafundisha masomo 5 ya msingi, 1 la lazima na 4 ni ya uchaguzi. Chagua somo hili, chagua somo hili, chagua somo la computer science, chagua somo la elimu maarifa ya Biblia au elimu ya Biblia, na ili niweze kukufundisha somo la hisabati huna uchaguzi. Chagua somo la addition mathematics, pia hii tutafundisha, na uwezo wa kufundisha addition mathematics. Kwa hiyo masomo 6 sasa yameshaongezeka. Chagua hayo masomo, alafu kaa, jifunze, utauliza maswali, nitakupa mazoezi, utayapenda ya masomo, nitakueleza kwamba je, maarifa yake inatumika wapi, utakuwa nani, utaweza kutatua matatizo gani. Kwa hiyo hakikisha unakuwa mwanafunzi rasmi serious kwenye shule yetu ya Tanzania Online O-Level Sec School. Jisajili hivi sasa bure kwa kubonyeza kitufe cha subscribe, lakini pia alika wanafunzi wengine, share link ya video hii kwenye magrupu ya WhatsApp ya shuleni kwenu, share pia kwa wazazi wengine, share kwenye makundi ya kanisani, share kila mahali ambapo unapoweza kushare kwenye mitandao ya kijamii, ili Watanzania wapate habari njema katika mikoa yote 31. Naomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi hii ambayo alikuwa ametupa, alafu tuweze kumaliza kipindi. Let us thank God for the great thing that he has taught us. Our Father who is never come before your presence, I and all the viewers of this video, we say thank you for what you have taught us about the general introductions of ordinary secondary education in Tanzania. I give you all the glory and all the might. You are the one in me that taught the Tanzanians ordinary secondary students, parents and guardians, leaders and teachers. In the name of Jesus Christ, I ask you good understanding. I ask you clear understanding and answer all the questions into the minds of the people who will watch this video in the name of Jesus Christ. Mungu, ninakushukuru kwa matendo yako makuu. Asante kwa zawadi hii ambayo umewapa wa Tanzania. Asante kwa kipindi hiki. Asante kwa mafundisho ambayo umewafundisha Tanzania. Uza chakula hiki na ukisambaze kwa kila Mtanzania, Bwana, ili waondokane na kutokufahamu, wawe wanapata ufahamu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu, nakabidhi ujumbe huu mikononi mwako. Sambaza katika mikoa yote 31 ya Tanzania, na hata Watanzania ambao wako nje ya nchi wafikishie na waambie habari njema ya elimu ya sekondari ya ngazi ya kati. Inapatikana sasa katika teknolojia ya internet na vifaa vya electronics. Mungu, tunaomba kwa ajili ya vipindi vitakavyo, Mungu vishikilie na tunza maneno yako sana. Wakorintho wa kwanza 10 na 11. Hii ni elimu ya msingi ya sekondari kwa ajili ya safari ya maisha katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amen. Thank you very much. This is Olenjolai. Remember to subscribe. Remember to share the links of this video to other groups, to other students through all the social networks, and to other parents and other guardians. So share this information. This is dedicated specifically for Tanzanians who are living in Tanzania and even abroad. This is the good news for the Tanzanians. Now it's a time for you to enjoy the light in your homes and make your homes to be a very essential class. As what the philosophy of education states, that the good education always starts at your home and you reach in schools.
Elimu bora inaanzia nyumbani na inakuwa shuleni. Thank you very much. Stay tuned. Pray for me. I'm praying for you. Let us meet in the next session in all of these ordinary secondary subjects. Enjoy it. Bye-bye.